San Francisco ist ein Stadt in Kalifornien. Das Restaurant der Golden Drache. 8. November 1967. Donnerstagabend, 21:47 Uhr. In diesem Restaurant waren 23 Personen, als passiert. 23 Zeugen sahen etwas, das nie gefilmt wurde. Nie fotografiert. Nie offiziell dokumentiert. Der Vorfall dauert 11 Sekunden. Was in diesen 11 Sekunden passiert, worden Kampfsportkreisen viel Jar besprochen worden. Es word diskutiert. Analysiert. Einiglet nennen es einen Mythos. And der worden Leben dafür einsetzen. Es geske genoso, wie es beschrieben word. User_input aber das ist, was niemand bestreitet /user_input ein 113 Kilogramm schwerer Profi-Wrestler kamen diesem Abend in den Golden Dragon. Sucht nach einem Kampf. Sah Bruce Lee in der Seiten nicht. Bruce Lee saß ruhig unds mit Stabchen Chaumain. Was danig passiert, ändert das Verständnis der Wrestlers und aller anderen im Restaurant. Sie lernten, was echtes Kämpfen wirklich bedeutet. Dieses Digestik, die seit 55 Jahren Leiserzählen. AM 8. November 1967 passiert das. Das Restaurant der Golden Drache befindet sich in Chinatown in San Francisco. Es ist 21:30 Uhr. Das Restaurant hat viel Gast, aber es ist nicht überfüllt. Abendessen am Donnerstagabend. Der Geruch von Knoblauch, Ingwer und Sojasauce ist in der Luft. In der Küche brutzelt der Wok. Dampf kommt aus beim Buskerben. Chinesisch Oper. Leise Musik spielt von einem Radio hinter dem Tisch. Es sind 23 Personen und 12 Tischchen verteilt. Familien essen zu Ende. Ein Paar hat ein Date. Drei alter Chinesisch Männer spielen im Mahjong. Kellner gehen zwischen den Tischchen. Sie tragen Tikennen und Tablets. Am Stand 7. Hinten, in der Nähe. Ein kleiner Chinese sitzt in einem dunkelblauen Trainingsanzug. Sitzt weit weg von den Fenstern. Bruce Lee ist 27 Jahre alt. 5 Fuss und 7 Zoll. 135 Pfund. Alien Essen. Stabchen. Von der Schüssel genau zu Mund bewegen. Ein Tass Jasmin Tee steht neben seinem Teller. Ein Notizbuch liegt offen neben dem Tee. Schreit darin und ist dabei. Notizen über Bugung. Notizen über Zeit. Notizen über sein sich andern Kampfphilosophie. Niemand im Restaurant erkennt ihn. Ist noch nicht berühmt. Nicht wirklich. Hat in Oakland und Los Angeles einige Kampfkunst unterrichtet. Ich hab einige Demonstrationen gemacht. Spielt Kato in der Fernsehserie der Grüne Hornet. Die Serie wurde 1967 nach einer Staffel abgesetzt. Bruce Lee ist ein Kampfsportler. Mochte bekannt worden. Ein kleiner chinesischer Mann ist abendessen in Chinatown. Die Tür geht auf. Die kalt Luft im November kommt schnell. Alles verändert sich. Der Mann, der hereinkommt, ist nicht zu überschen. 6 Fuss und 4 Zoll groß, 250 Pfund schwer. Nicht dick. Starks, dicks Muskelgewebe, das durch viel Jar im Profi-Wrestling entstanden ist. Sein Schultern passen in den Türmen. Sein Hals ist so breit wie die Oberschenkel der meisten Männer. Trägt Jeans, ein Lederjack und Stiefel. Die Stiefel machen ihn noch einen Zentimeter größer. Sein Name ist Raymond der Felsen. Sullivan ist nicht sein echter Name. Hat in für den Wrestlingsport geändert. Es klingt schwieriger. Marktfacher. Raymond ist 31 Jahre alt. Ist seit nun Jahren ein professioneller Wrestler. Klein Veranstaltungsort arbeiten im Bundesstaat Kalifornien. Kreisfest und Holland der American Legion. Spielt nicht in großen Arenen wie dem Madison Square Garden. Aber verdient sein Geld damit.
Er ist bekannt für zwei Dinge, sein groß und sein echt stark. Im Jahr 1967 ist der Großteil die professionellen Wrestlings festgelegt. Das ist ein Drehbuch. Die Ergebnis wurden hinter der Bühne entschieden. Die Wrestler sind aber echt Sportler. Raymond Sullivan ist echter als Vielandi. Er ist ein Amateurboxer. Er weiß, wie man kämpft. Er ist betrunken. Nicht hinfallen. Betrunken. Funktionaler Betrunkener. Die Art von Trunkenheit, bei der Selbstvertrauen zu Arroganz Word. Wat das Volumen grosser Word. Wat das Urteil weg ist. Trinkt seit 18 in einer Bar, die 3 Strassenblocks entfernt ist. Whisky Jim Beam ist ein bekannter Whisky. De Pelt Portionen. Sein Freund aus dem Wrestling sind vor einer Stunde gegangen. Ich sagt ihm, dass nach Hause gehen soll. Hat nicht zugehört. Ging stattdessen nach Chinatown. Sucht nach Essen und nach Schwierigkeiten. Etwas beweisen wollen. Raymond schaut sich das Restauranten. Sein Augen gewonnen sich in das Licht. Sieht die Familien. Sieht die alten Männer. Sieht das Paar bei ihrem Date. Dan sieht zu Booth 7. Dort sitzt ein kleiner Chinese, der Alien ist. In Raymonds betrunkenem Kopf passiert etwas. Vielleicht ist das ruhig Selbstbewusstsein, wie der Mann sitzt. Vielleicht ist einfach zufällig Zielauswahl. Vielleicht ist Rassismus. Die Art von Lassagem, gedenkenlosem Rassismus war 1967 Hoffager als Hut. Eagle aus welchem Grund, Raymond geht direkt zu Stand 7. Sein Stiefel machen laut Geräusch auf dem Boden. Das Restaurant Word Leser. Die Letzten den großen weißen Mann, der mit Zielstrebigkeit durch das Restaurant in Chinatown geht. Das ist nicht normal. Bruce schaut nicht nach oben. Ist mit Estabchen aus einer Schüssel. Führt die Estabchen zum Mund. Friedlich. Konzentriert. Raymond halt in der Verkaufsstellen. Steht dort und blockiert das Licht. Bruce nimmt einen weiteren Bissen. Schaut immer noch nicht auf. Raymond redet. Sein Stimme ist laut. Sie trägt durch das Restaurant. Hallo, du, Bruce legt sein Estabchen langsam ab. Legt sie vorsichtig parallel über die Schüssel. Dan schaut nach oben. Sein Gesicht ist ruhig. Ist neutral. Wartet. Magst du Kung Fu? Raymond fragt. Das ist kein echt Frage. Beschuldigung? Bruce schaut in einen Moment langen. Nimmt die groß, die Haltung, den Jarek von Whisky und die aggressive Energie auf. Ich bei Kampfsport. Ja. Sein Stimme ist leise. Sie ist kontrolliert und hat einen Akzent. Aber sie ist klar. Raymond lacht sehr laut. Kampfsportarten. Kung Fu ist ein chinesisch Kampfsportart. Sie umfasst verschiedene Techniken und Style. Menschen trainieren Kung Fu für Fitness und Selbstverteidigung. Hat auch ein lang Geschichte und Tradition. Alice, was mit Bruce Lee und seinen schnellen Bewegungen zu tun hat. Wart, Bist du wirklich Bruce Lee? Einer von Raymonds Trinkfreunden hat vorhin etwas gesagt. Ein Chinese im Fernsehen mit Karate oder Kung Fu. In der Serie der Grünhornet sagt sein Freund, dass der Chinese stark sein sollt. Raymond glot nicht. Ich dacht, das ist nur Hollywood Unsinn. Stuntmen machen gefahrliche Aktionen. Kameratricks helfen, die Szenen spannen zu machen. Bruce antwortet nicht auf die Frage. Schaut nur Raymond in und wartet, was passiert. Ich nehme das als ein Ja, sagt Raymond. Bist du der Kung Fu Man aus dem Fernsehen? Kato, oder, ich hab dies Rolle gespielt. Ja. Raymond lehnt sich gegen die Bank. Sein Mask las die ganz Struktur Naren. Las Michigan dir etwas sagen, Bruce Lee.
Fernsehen, Kung Fu und Act Kampfi sind zwei verschiedene Dinge. Das Restaurant ist jetzt ganz still. Alle 23 Personen schauen. Einisch Tunso, alsob ist nicht tun. And der schauen offen. Ich bin ein Profi-Wrestler, sagt Raymond weiter. Ich kämpfe, Geld zu verdienen. Act Kampfi. Kein Kameratricks. Es gab kein Zurückhaltung. Act. Bruce nimmt sein Tasti, trinkt einen Schluck und stellt sie wieder ab. Professionals Wrestling ist ein Geplanter Unterhaltungssport. Sein Ton ist nicht beleidigend. Ist einfach sachlich. Aber Raymonds Gesicht wird traurig. Nennst du Michigan falsch, ich sage, die Ergebnis sind festgelegt. Dies Information ist nicht umstritten. Raymond ist die Zahn zusammen. Der Alkohol und das Ego mischen sich jetzt schlecht. Vielite sind die Ergebnis vorherbestimmt, aber die Körperlichen Dinge sind echt. Die Kraft ist echt. Und ich verspreche dir, kleiner Mann, dass ich dich zwei Teilbrechen kann, bieber du einen deiner ungeschickten Konfusig machen kannst. Bruce reagiert nicht. Wird nicht defensiv. Seid kein Haltung. Sitzt einfach ruhig die. Präsent. Wie viel wiegst du? Vielleicht 59 Kilogramm? Raymond mocked weiter. Ich wiege 250 Kilogramm. Ich have 120 Pfund mehr als du. Du bist zu klein, gegen Michigan zu kämpfen. Dies Kung Fu Sachen funktionieren nur in Filmen. Ein Kellner kommt nervös nachher. Ein alterer chinesischer Mann, vielleicht 60 Jahre alt. Bit, mein Herr, kein Problem. Bit, dies ist ein Restaurant. Raymond sieht in gar nichten. Die Augen waren auf Bruce gerichtet. Ich will dir keinen Respekt entziehen, sagt Raymond. Sein Ton und sein Haltung sagen aber etwas anderes. Ich sage einfach die Wahrheit. Echter Kampf hängt von groß und Kraft ab. Es war immer so. Die Schaub gibt es Gewichtsklassen im Boxen. Die Schaub gewinnen die Großen. Bruce spricht endlich. Groß und stark Faktoren. Ja, aber sie sind nicht die einzigen Faktoren im echten Kampf. Ja, das sind sie. Glaubst du das? Ganz sicher. Ich weiß das, ganz sicher. Raymond spricht. Ich habe in echten Kämpfen gekämpft. Ich habe in Straßenkämpfen gekämpft. Ich habe in Prügelien in Hintergassen gekämpft. Ich habe gegen Großmänner gekämpft. Stark Männer. Groß gewinnt immer. Bruce nickt langsam. Denkt nach. Hast du schon einmal gegen jemanden gekämpft, der gut in Bewegung ist? User_input effizient Bewegung /user_input Raymond lacht. Meinst du, das wir tanzen sollen? Drehen tritt? Filme sind schlecht. Ich mein, man soll sich effizient bewegen. Man soll direkt sein. Man soll die Kraft und den Schwung des Gegners gegen nutzen. Das ist Theory. User_input Philosophy /user_input when ein man mit 113 Kilogramm Dikepackt, hilft dir die Philosophie nicht. Kraft ist wichtig. Groß ist wichtig. Bruce legt sein Serviette auf den Tisch. Rutscht aus der nicht und steht auf. Der hohen Unterschied ist überraschend. Bruce ist 5 Fuß und 7 Zoll groß. Raymond ist 1 Meter und 23 Zentimeter groß. Bruce sieht wie ein keine US, wenn neben Raymond steht. Die anderen Gast sind angespent. Die Situation wird schlimmer. Die alten Männer in der Horen mit ihrem Mahjongspiel auf. Das Paar schaut sich besorgten. Ein Kellner geht in die Küche. Geht wahrscheinlich, den Besitzer zu holen. Bruce schaut zu Raymond hoch. Still ruhig. Glaubst du wirklich, dass die Groß das wichtigste Kriterium ist? Ich glaub es nicht. Ich weiß es. Dann solltest du kein Problem haben, das zu sagen.
einen Standpunkt beweisen. Die Augen von Raymond wurden schmäler. Verdurn sie Michigan heraus? Ich gebe dir die Möglichkeit, den die zu überprüfen.